In Capital News tonight, 3 fishermen have drowned after their boat capsized on Lake Tanganyika in Geita region. MPs have urged the government to speed up distribution of seeds and fertilizer to farmers before the October rain season. And in sports, Tanzania's tennis players continue with preparations for the Davis Cup tournament. Good evening, this is Capital News at 9:30. My name is Khadija Zimbwe. First, the national news. 3 fishermen died and 3 others were rescued after their boat capsized in Lake Victoria in Geita region. Now, the head of the rescue force in Geita district, Tombora Fidel, said the fishermen did not take precautions such as wearing safety jackets when they were fishing. Hali iliyokuwa hapa ilitokea baada ya kuondoka na chombo chetu ili tufuate mitumbo mingine tukajiandaa na shughuli zetu za uvuvi. Mtumbo tulikuwa tumeondoka nao baadaye ukawa umetitia baada ya kuanza kuvuja, hatimaye ndio kaenda kutitia moja kwa moja ukashia majini, kila mmoja akaanza kukimbia na kujiokoa kivyake. Kwa tusita kwenye chombo cha uvuvi ambao ni mtumbwi, jana saa 12 jioni waliingia majini kwa ajili ya kufanya shughuli zao za uvuvi, lakini bahati mbaya mtumbwi ulikuwa unavujisha maji, yani unaingiza maji, na ilipokuwa inaingiza maji wakijaribu kupambana na maji kuchota maji kumwaga nje, lakini kasi ya maji ilikuwa inaingia ilikuwa ni kubwa ukilinganisha na kasi ya maji ambao wao walikuwa wanatoa. Wakati wowote unapokuwa unajaribu kuingia majini, iwe ni umbali mfupi kiasi gani, maboya haya ni muhimu kuyavaa, ndugu zangu. Lakini hata kama utakuwa unaenda unajua kuogelea kiasi gani, ni vizuri ukavaa maboya. Na ndio maana hata kwenye magari tunapokuwa tunaingia kama abiria, tunashauriwa kufunga mikanda wakati wote. Kwa hiyo mikanda ya kwenye maji humu kwenye mitumbu yetu ni hayo maboya, kwamba unaweza ukawa ni hodari wa kuogelea, lakini ukaenda ukateleza ukashindwa kuogelea vizuri. Kwa hiyo ndugu zangu wananchi na ndugu watumiaji wote wa mitumbu na wote ambao tunapitia kwenye maji humu kutumia mitumbu yetu au vifaa vyovyote vile vya majini, lazima haya maboya ya kuogelea tuwe tunayavaa. The government has been urged to speed up seeds and fertilizer distribution programs so that farmers can get the inputs before the rain season in October this year and avoid challenges caused by delayed distribution. The call was made by members of parliament when debating the budget estimates for the 2023-2024 financial year, tabled by the Minister of Agriculture Hussein Bashe in Parliament Dodoma. Subiri mvua, miundombinu, barabara zetu, magari mabovu, alafu technicalities nyingi zinaongezeka, alafu itatusumbua sana. Farmers usually harvest in June, July. My question is, why don't you provide them with fertilizer during that season, since in the farming season usually it is rainful, the roads are impassable and hence jeopardize the exercise of distributing fertilizer on time. Mungu wakabidhi kazi wakuu wa mikoa na wakuu wa wilaya. Marasi wako kule, madasi wako kule, waende wakasimamie uzalishaji wa tija kwenye nchi yetu. Wakulima wetu walime kidogo, wazalishe kwa wingi, kwa sababu sasa hizi wanalima eneo kubwa lakini uzalishaji unakuwa ni changamoto. Kwa hivyo Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nashauri viwanda vya mbolea tuvihamasishe na vikiwemo viwanda. I am calling on more sensitization efforts for introduction of fertilizer factories in the country. Utafiti wa mbegu bora, uzalishaji wa mbegu bora na miche bora, uwekezaji kwenye huduma za ugani. Research and production of good quality seeds, investments in extension services, construction of houses for extension offices in 4,000 wards, investment in soil tests and soil health, investment in renovating irrigation systems and infrastructure.
Now, stakeholders have proposed creation of a special commission to review Warioba's proposed draft constitution and continue from where the process had reached instead of starting a new process, as this will be costly. The views come following President Dr. Samia Suluhu Hassan's directive to the Registrar of Political Parties to convene a meeting of the Council of Political Parties and Stakeholders to evaluate recommendations collected by the Special Task Force on Political Democracy. Ile rasimu Warioba ilishafikia mwisho na ni rasimu ambayo ilichukua maoni ya wananchi. Ushauri wangu kwa rais, aunde tume maalum, tume yenye wataalamu waliobebea kwenye masuala ya katiba, lakini vile vile kwenye masuala ya utawala, ili waweze sasa kwenda kupitia rasimu ya Warioba ili kuweza kuboresha yale mambo machache sana. Ile mchakato wa katiba ulifanyika vizuri na ikatoka ile katiba ya Warioba, lakini kinachoshangaza mpaka leo huku chini kwa wananchi hiyo katiba hawajaijua, na ndio maana wananchi hawakupewa fursa nzuri ya kuweza kufika mwisho wa kusema hii kweli iwe katiba yetu. The government has assured Tanzanians that new investment of more than $400 million to be done by Twiga Cement on Tanga Cement Company will increase production, employment, as well as revenue for the government through various taxes. This was said by the Minister of Finance and Planning, Mwigulu Nchemba, and the Minister of Investment, Industry and Trade, Dr. Ashatu Kijaji, when they met and held talks with the management of Tanga Cement in Dodoma. Ajira ambazo zilianza kusuasua kutokana na hali mbaya ya Tanga Cement, lakini la pili mapato ambayo tumeyakosa katika kipindi hiki ambacho walikuwa wamelegalega, lakini la tatu ambalo ni kubwa sana, uzalishaji ufanyike ili wananchi waweze kupata simenti kwa bei nafuu. Nataka watu watoke kwenye nyumba zile tulikozaliwa wakati vijijini huko, waende kwenye nyumba bora. Watajenga nyumba bora kama simenti ni affordable, kama simenti wanaweza wakaipata kwa bei nafuu. Tunaamini kiwanda hiki sasa kinaenda kurejea kwenye uzalishaji wake kwa kiwango kile cha mwanzo ilivyokuwa walipoanza uzalishaji ndani ya taifa letu. Yako mengi yanasemwa huko nje, lakini mimi kama waziri mwenye dhamana na jambo hili la viwanda, na wahakikishia Watanzania dhamira ya serikali ni njema ya kuona kiwanda hiki kinarejea kwenye uzalishaji wake kama ilivyokuwa awali. We are very happy and share the optimism that we would like to proceed with this process with speed and where possible fast track as far as it is legal to do so. We do not want to break any rules, we do not want to break any laws. We've always had high ethics in our business and dealings in Tanzania as Tanga Cement, and we want to continue that way. Now, drivers of garbage trucks transporting garbage to Pugu dump site in Dar es Salaam have called on the government to take deliberate measures to improve infrastructure at the dump, which includes repairing the road so as to address the problem of truck congestion. Hapa hii alfajiri hapo nimewahi. Uwezo ukaja kama saa 9 jioni ukalala ukamwaga saa ngapi? Saa 6 usiku. Ndio uliwapi? Kupakia. Na hii gari inapakia masokoni, soko la Tegeta na soko la Kawe. Unaona? Na soko la Tegeta gari kaa siku moja takataka zilikuwa ni nyingi. Leo kwa siku trip hizi, trip 2. Kwa hiyo ukapiga trip moja au spija moja kabisa. Tunajua kazi unakuwa mgumu kwa kweli. Ni kweli kuna changamoto mbalimbali hapo kwenye dampo letu la Kinyamwezi, lakini bado halmashauri ya jiji kupitia kama sehemu ya serikali iko mipango ya kuliboresha hilo dampo la Vingunguti, dampo la Kinyamwezi kwa la kisasa zaidi. Lakini kwa siku za karibuni kumekuwa na changamoto ya mitambo. Kwa sasa hivi kama mlivyofika na kukuta hayo malalamiko,
ni kwamba mtambo unaotumika sasa hivi ni mtambo mdogo ambapo utendaji kazi wake ni mdogo. Mtambo mkuu ambao wenyewe unafanya kazi ya kutengeneza njia ili magari yaweze kumwaga taka, lakini wakati huo kuweza kusukuma ulikuwa umepata changamoto, yani kwa maana ulikuwa ni mbovu, lakini matengenezo yalikuwa yanaendelea. Residents of Muzi village in Kalambo district, Rukwa region have urged the government to look into the possibility of getting an investor who can develop the Kasanga fish factory, which has stopped operations for more than 2 years after being engulfed by water from Lake Tanganyika, a situation that has caused farmers to look for a market in neighboring Zambia. All fishermen depended on this factory for processing fish because through the processing factory we were making good amount of money. Na samaki ambao wananchi wanavua hakuna kwa kupeleka kwa sababu hapa ilikuwa ni msaada mkubwa. Right now people have nowhere to take their fish. My call for investors is to invest in this processing factory in Lake Tanganyika. Residents are ready to give a land free of charge just for somebody to invest in opening a processing factory so that fishermen will have reliable market and even create small jobs for youth. This forum will be the first one in our region. We expect to have participants from neighboring regions, Zambia and DRC, and we have been doing trade with them, agricultural produce and so on. They will also get a chance to know that in this region we have set special areas for industrial activities and mining too. Now, the Regional Commissioner of Dar es Salaam, Amos Makala, has launched the second phase of the Clean Dar es Salaam City campaign that aims to control illegal trade activities, addressing problems of transport to garbage dump sites, as well as planting of trees. Manispaa zote zimeshateua maeneo ya kupendezeshwa na maeneo hayo tutayapokea. Wapo wadau mbalimbali ambao wako tayari kushirikiana nasi. Sio kila kitu serikali itatumia pesa. Nendeni Rwanda, Kigali, tumepeleka wakuu wa wilaya, wakurugenzi, maafisa usafi, usafirishaji, wameona si kila kitu kimefanywa na serikali. Aidha, utiririshaji wa majitaka na uchafuzi kwenye makazi ya watu kwa mitaa yote 142 ifikapo Juni utakuwa umedhibitiwa. Kutokana na hali ya usafi kwa sasa ni tofauti na hapo nyuma. Yani kabla ya kiongozi kutoa hilo tamko la usafi, wananchi wamelipokea vizuri, na kila Jumamosi asubuhi hata sisi pia bodaboda wa hapa Magomeni Kota waga pia tunajumuka katika hilo swala la usafi. Residents from villages of Sedek and Machotwe wards in Serengeti District, Mara region, who live near Serengeti National Park have called on the government to put an electronic fence along the border in order to prevent elephant invasions that have caused destruction of crops as well as injuries to people. Tembo kuja kusumbua wananchi litakuwepo, tatizo la wananchi kwenda hifadhini. The problem of elephant invasions will no longer exist, and even residents entering the reserve will not exist. Electric fence is not expensive. My leaders, try to go and visit Gourmet to see for yourselves. It is very cheap technology. Sasa swala lililopo hapa ni fidia ya hao watu ambao wameuawa kwa wanyamapori, si ndio? The issue here is pay compensation to people who were attacked by animals. The minister in charge has heard about that and she will give elaborations. Despite residents' requests, what we have done as the government is accept the proposal of putting fence. In the meantime, we cannot leave residents to continue suffering. And that is the end of national news. International news follows up next.
And in international news, Southern African countries on Monday agreed to deploy forces to help quell violence in the Eastern Democratic Republic of Congo, where armed groups have terrorized civilians for decades. A summit of the 16-block Southern African Development Community, which includes South Africa, Angola, Mozambique and Tanzania, backed deployment to restore peace and security in Eastern DRC. The decision was reached in the Namibian capital Windhoek at talks intended by several heads of state, including DRC's President Felix Tshisekedi, his South African counterpart Cyril Ramaphosa, including President Dr. Samia Suluhu Hassan of Tanzania, as well as ministers from the regional body. The opposition in Kenya has opposed the proposed financial bill by the government, saying that it will make Kenyans suffer as the government plans to introduce tax increases in its 3.6 trillion shillings budget estimates for the 2023-2024 financial year. The finance bill prepared by the Kenya Kwanza regime, spelling out how they want to raise money. Mama Mboga, watu wa mjengo, can turn his back so soon on the same people. The tsunami of taxes in that bill will bury everyone. Ruto promised to remove the rope. We wish to make it clear from the outset that as a party, we will instruct our members of parliament to have nothing to do with it. Here will be small, medium, and medium-sized businesses. And a number of political associations in Mali have joined forces to oppose the military government's decision to hold a referendum on a new constitution on June 18th. The referendum announced on Friday is a milestone on the country's path towards elections promised for February after a coup 3 years earlier. The coalition is demanding the cancellation of the decree to convene the electoral bodies because it considers the ruling authorities illegitimate. And that marks the end of international news. Business news follows up next after this short break. We'll be right back. Welcome back, and in business news tonight, the Consumer Rights Association in the country has given its views following the government's decision to defend acquisition of Tanga Cement Company by Twiga Cement due to the former being bankrupt, now saying this will contribute to increased cement prices in the country. Ili tuhakikishe kwamba tunafanya uzalishaji kama nchi ili tuwe na balance of trade, ili tuondokane na wanasema deficit, hata budget deficit. Tunaongeza wigo mpana hata wa tax base. Hayo yote tunayajua. Ukiwa umemiliki soko zaidi ya 35%, wewe unaweza ukaumiza ushindani. Hiyo ni sheria. Tanzania Revenue Authority TRA in Manyara region has issued a stern warning to traders and who do not provide EFD receipts to customers, where those found to violate the directives will be fined 4 million shillings or sentenced to 3 years in jail. Kampeni hii maafisa wetu watakuwa wanatembea katika maeneo ya biashara kuweza kuangalia. In this campaign, our officers will be visiting trade areas so that we could check if traders issue receipts, and whenever it is discovered that a trader sells products or services without issuing receipts, they will be given fine of between 3 to 4.5 million shillings or imprisonment of 3 years or both. Kila mauzo yanapofanyika, biashara atawajibika kutoa risiti halali inayoakisi thamani halisi ya bidhaa au huduma aliyouza.
every sale, traders are eligible to give receipts, which shows actual value of products or services sold. If they will not give out EFD receipts, will be imposed to pay fine. Every buyer is supposed to ask for original receipts. If they will not give out EFD receipts, will be imposed to pay fine of not less than 30,000 shillings or not less than 1.5 million shillings. Tumeshapewa elimu darasa na watu wa TRA kwamba tunapokuwa tunauza tunataka tutoe risiti. Kutoa risiti ni haki ya mteja, na pia anayenunua ni haki yake kudai risiti. Kwa hiyo Tanzania Coffee Board has issued 4 free coffee seedlings to residents in Kilimanjaro region in order to sensitize them to venture into coffee farming due to rising coffee prices in the world market. Msimu wa 23, 20, 22, 23 tumegawa miche zaidi ya 500,000 kwa kanda ya kaskazini kwa wilaya za Hai, wilaya ya Moshi Vijijini, wilaya ya Siha na wilaya ya Rombo, ambapo tunatarajia msimu wa 24, 25 au 25, 26 mazao au mavuno yataongezeka maradufu. Lengo letu lilikuwa ni kugawa miche zaidi ya milioni 1 kwa msimu wa 22, 23. Chama chetu wakulima wanahitaji mbolea, wanahitaji pembejeo nyingine kama madawa, lakini mpaka sasa hivi farmers needs fertilizer and other agricultural inputs, but they fail to maintain the crop because of such obstacles. So far, we have received 60% of seedlings needed. If we will get the demanded number of seedlings, then we shall reach the target, which is planting 40,000 seedlings. Kuna baadhi ya watu ambao wana mashamba yao wale zile kawa zile wameng'oa kabisa. There are some people who uprooted coffee beans in their farms, and instead they are planting beans and maize. Coffee farming is historical in this land. Our forefathers raised families from this crop. I am calling on everybody who is taking these seedlings should go and take really good care of them. The market does fluctuate, but put that in mind. Honestly, coffee farming is a backbone of economy. And that is the end of business news. Sports news follows up shortly after the break. Welcome back, and in sports news. Preparations for the Davis Cup has reached the second week, with Tanzania's tennis players positive of performing well in the competition in DR Congo for men and Rwanda for the women's tournament. Itakuwa ni tabu kidogo, lakini hata kuna mazoezi ambayo makocha wanatupa ya kutumia viwanja, ya kutumia sehemu ya kama koti ambazo tutaenda kuzipata huko kama beach ya. Kwa hiyo tunaenda kufanya mazoezi beach sometime. Matarajio yangu kwa kuwa yani kama mimi ni Davis Cup team, naamini timu yangu ambayo nimeichagua tutaenda kufanya vizuri. Kila kitu sasa hivi kinaendeshwa ni kawaida, tuna makocha, lakini sababu kuna changamoto ambazo nyingi tunazipata kwenye mazoezi haya, lakini unajua ushaamua kujitolea katika taifa, basi ndio hivyo unaamua mtu kujituma kwa ajili ya nchi. Umeona, lakini tunamshukuru Mungu tunaendelea vizuri mpaka sasa. The African Athletics Youth Championships bronze medalist Samir Sululu has urged Tanzanians to invest in field sports for more glory in the international athletic competitions. Kusema kweli mashindano yalikuwa magumu, yalikuwa sio poa, lakini Mungu tumeenda kule katusaidia, tumeenda tumefanya vizuri, tumekuja na medali kama mnavyoziona hizi hapa. Tunashukuru Mungu. Ni mbili tu shehe. Mbili, yani hapo ndio uwezo wetu yani. Ndio uwezo wetu yani, kutokana na vifaa vilikuwa kidogo kidogo sana vifaa. Kwa kweli kwa ujumla mashindano yalikuwa mazuri, tumeona changamoto nyingi, lakini vijana wetu na walimu wetu wamesimama vizuri.
na mpaka tunaingia nchini kwetu tumekuja na medali 2, medali moja ya mshindi wa pili kurusha mkuki under 20 na medali moja ya mshindi wa 3 kwa ajili ya kutupa tufe. Napenda kuwaeleza Watanzania ni kwamba tumewakilisha nchi vizuri na katika jumla ya nchi 54 sisi tumekuwa namba 12 Afrika. And boxer Lauren Jaffet says he's ready for a rematch against Juma Choki after their first bout ended in a draw. And that is the end of sports news, our news bulletin for tonight. Thank you for watching and good night.